Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon bidiyon namu na darasin koyon kwamfuta. A darasinmu na yau insha Allahu za mu yi muku bidiyo akan yadda ake installing na software akan kwamfuta, wato yadda ake installing din application din kwamfuta. A bidiyonmu na baya da muka yi bayani mun ce akwai application da yawa waɗanda a kwamfuta sa su ake yi. Kamar da kuke gani wannan shine kan desktop ɗina, za ku ga application nan da yawa su, amma duk yawancin su sa su ne a kwamfuta na. Kun ga wannan na farkon da aka sa Sman TV ɗin nan, wannan DCP, wannan PC network recycle bin control panel, so da wasu daga cikinsu waɗanda ba su da yawa sosai. So waɗannan su ne waɗanda suke zuwa akan kwamfuta idan ka sai sabuwar kwamfuta ko kuma idan ka sa sabon window akan kwamfuta. Duk waɗannan sauran da kuke ganin su duk sa su ake yi, wato ya danganta da amfanin da za ka yi da kwamfuta. Idan ka sai kwamfuta don ka yi karatu, akwai softwares da yawa waɗanda suke na karatu ne, to su za ka nema ka sa a kwamfutarka. Idan kuma ka sai kwamfuta ne don kai kasuwanci, don kai business, akwai application da softwares da yawa waɗanda suke na kasuwanci ne, to su za ka nema ka sa a kwamfutarka. Idan kuma ka sai kwamfuta ne don kai wani editing haka na bidiyo, su ma akwai application da yawa waɗanda suke na wannan abin ne. Kamar da kuke gani dai ga application nan da yawa za ku gansu, za ku ga wasu players ne, wasu converters ne, wasu browsers ne, kowanne dai da amfaninsa. To duk ya danganta da amfanin da kake so da ka yi da application, to shine za ka neme shi ka sa a kwamfutarka. So a bidiyon mu na yau abin da za mu yi bidiyo a kai shine idan kana so ka sa software akan kwamfutarka ko kuma application, ya za ka yi ka installing. To shine abin da za mu koyar yau. To a misali na siyo sabon CD plate na softwares, ko kuma na je an turo min wani software a kan flash ɗina ko kuma a kan memory card, ina so na sa a kwamfuta na sa shi a cikin kwamfuta na. So bar dai mu shiga cikin softwares ɗina sai in nuna muku yadda mutum zai yi. A misali ga folder da nake da ita ta softwares, kamar da kuke gani waɗannan duka softwares ne waɗanda kowanne amfaninsa daban yake, kuma kowanne sunansa daban da kuma amfaninsa da kuma yanayin yanda yake. So a misali wannan a ce turo min akai a flash ko kuma a memory card ne ko kuma a plate ne na sa a kwamfuta na, ina so na installing. So waɗannan su ne application ɗin, bari mu zaɓi ɗaya daga ciki sai mu gwada yadda ake installing. So a misali ga wani application nan, wannan Safari din nan, to wannan application ne na browser. Kamar yadda kuka sani akwai browsers da yawa waɗanda idan mutum yana so zai yi browsing, zai shiga internet ko ya kallo ko ya duba wani abu ko ya downloading, to duka ta software ta browser ake shiga. Kamar yadda kuka sani ko a waya ne akwai irin su UC browser, akwai irin su Google Chrome, akwai irin su Opera, to ita ma wannan Safari din duk tana ɗaya daga cikin irinsu. Akwai su Firefox, kama Firefox din anan. So wannan ita ma Safari din browser ce, idan mutum yana so ya yi browsing ko ya shiga internet ya duba wani abu, to da ita ake, ita ma ana yi da ita. So hanyar da ake installing din guda biyu ce. Akwai hanya da za ka iya yin right click, ga shi na inda aka ce run as administrator, in ka taba application din zai bude, sai zai baka dama ka installing dinsa. So shi wannan run as administrator din ya danganta da kwamfuta. Wata kwamfutar ana saita cewar duk wani application da mutum zai installing ba zai installing dinsa kai tsaye ba, sai ya sa shi run as administrator. Sannan kuma akwai application din da yake zuwa a haka, baya hawa kwamfuta, dole sai an shiga an yi run ɗinsa as administrator sannan za ka installing ɗinsa akan kwamfutarka. So shi wannan application na Safari ba sai an yi haka ba,
to don haka bari mu shiga hanya ta biyu wadda kawai in kawo kan application din kawai sai kai double click akai. Kamar da kuke gani gashi nan mun yi double click, gashi na application din yana kokarin budewa. Yawwa gashi nan da kayi double click akan application din zai kama wannan box din na farko. Kamar yadda kuke gani gashi nan ya rubuta mana welcome to the Safari installer. So wannan shine box na farko da application zai kawo ma, wanda idan za ka yi installing na application ko software duk yawancinsa haka suke. So da ya nuno ma nan ga wani guri nan da aka rubuta next ko cancel, idan kana so kai cancel sai ka sa cancel, wato idan ba installing din zaka ba, idan kuma installing din zaka yi kawai sai mu taba next. Idan ka sa next zai kawo ka nan wato license na agreement na su software din, to sai ka tsaya ka karanta. In ka karanta kawai sai ka tafi option na gaba, ga wani guri nan da aka rubuta I don't accept the term in the license agreement, wato idan baka yadda da dokokinsu ba sai ka ce baka yadda ba, kawai sai kai cancel. Idan kuma ka yadda da dokokinsu sai kai tikin a gida na biyu, gashi nan na ƙasa mun yi tikin, kawai sai ka ce next. Wani application din kafin nan zai nuna ma languages, wato zai tambaye ka wanne yare kake so. So mu wannan mun bar shi a English tunda a English yake, to wani application din zai iya tambaye ka ka zaɓi yaren da kake so. Sannan kuma wani application din zai baka zaɓi cewar kana so ya zama shi application din ya fito akan desktop ɗinka. So kun ga wannan tikin din zamu bar shi a tick, gashi nan muna so ya fito akan desktop ɗinmu. Kamar yadda kuke gani ga desktop ɗinmu, ai kun ga wannan player din ita ce ta ƙarshe ko ba safarin. To idan in mun yi installing ɗinta yanzu za ta zo a nan, to shine amfanin wannan abin da yake tambayar mu. Muna so mu installing ɗinta akan desktop sai mu ce yes. Nan kuma muna so ta zama default browser ɗinmu, wato idan muka tashi za mu yi browsing mu dinga yi da ita. To idan muna so sai mu bar shi, idan kuma ba ma so sai mu cire. To shi wannan bari mu cire shi, saboda ina da browsers da yawa da nake amfani da su, ba na so in yi amfani da wannan ta zama default. To bari na cire tikin ɗin, kawai sai na ce next. Bayan na taɓa next zai tambaye ni, zai nuna min gurin da zai installing, wato zai installing akan C, wato kan partition ɗina na C, sannan kuma a cikin wata folder da ake kira program files. Duk wani application da ake installing akan computer yana zama akan folder da ake kira program files. To wannan kai tsaye kawai sai na bar shi aka, ba sai na canza ba. Idan kuma ina so na canza ne installing ɗinta akan wani bangaren daban, zan iya shiga nan gurin change ɗin nan na canza. To amma bari na bar shi saboda wannan shine daidai, shine duk wani application anan ake so, ko kuma ya fi a bar shi yayi installing akan program files. Kawai sai mu taɓa install. Kamar yadda kuke gani gashi nan mun taɓa install, zai ƙara tambayan mu yes or no, kawai sai mu taɓa yes. So gashi na application ɗin yana installing akan computer mu, gashi nan yana installing. Yauwa gashi nan ya gama, ya rubuta mana congratulations, Safari has been successfully installed on your computer. To shikenan mun yi installing. Sannan again zai tambaye mu muna so mu bude Safari bayan mun gama installing in mun fita. To shi ma in muna so sai mu ce yes, in ba ma so kawai sai mu cire tikin din. To shi ma bari mu cire, mun yi bude ta daga baya, kawai sai mu taba finish. Shikenan kamar da kuke gani ga icon din application din har ya bayyana akan desktop din mu, tunda mun bar shi a muna so ya zama a nan. So gashi nan bari mu bude ta ku ga yadda take. So kun ga yadda take yanzu. Da a ce akwai network na sa data ko kuma na sa modem ko kuma na yi install, na yi connecting da waya na, to zan iya shiga na yi browsing kamar yadda ake browsing da sauran browsers. Gashi nan in Google nake so na shiga direct ne searching, ko kuma wani abu zan yi searching ga gurin search nan. So wannan shine dan bidiyo da muka yi akan yadda ake installing na application akan computer. Kaddai kumanta idan mutum sabo ne a wannan channel tamu mai albarka Isman TV, muna roƙonsa da ya daure ya mana subscribing, sannan ya taɓa ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗora. Sannan kuma a yi mana liking ɗin wannan bidiyon, saboda liking ɗin yana ƙara mana ƙwarin gwiwa sosai. Sannan kuma a yi sharing ɗin bidiyon ga sauran 'yan uwa. Mun gode.